Ubatizo ya mtoto, naomba mkazidi kubarikiwa, tuko pamoja. Asante. Sasa wageni wetu wote wafanya nini? Wabarikiwe, wambarikiwe, wambarikiwe. Asante sana. Kwa wale ambao ni wageni na pia wale ambao labda hawajakuwa kanisa kwa muda, tumekuwa tukiangazia kitabu cha Mithali, Proverbs chapter 3. Na ilikuwa na sehemu 3. Tayari tumeangalia ama tumeangazia section 1 na section 2. Sasa leo ni kumalizia. So in the remaining minutes I would like to read verses 27 to 35. Ndio tumalize. Mithali 3:27 hadi 35. Proverbs chapter 3 verses 27 hadi 35. And I am reading from the New International Version of the Bible, 1984 edition. Listen carefully. Do not withhold good from those who deserve it when it is in your power to act. Do not say to your neighbor, "Come back later, I'll give it tomorrow," when you now have it with you. Do not plot harm against your neighbor who lives trustfully near you. Do not accuse a man for no reason when he has done you no harm. Do not envy a violent man or choose any of his ways. For the Lord detests a perverse man, but takes the upright into his confidence. The Lord's curse is on the house of the wicked, but he blesses the home of the righteous. He mocks proud mockers, but his grace gives grace to the humble. The wise inherit honor, but fools he holds up to shame. Bwana asifiwe. Tumekuwa tukiangazia katika kitabu cha Mithali mambo ya hekima, wisdom. Na tumekuwa tukisema ya kwamba ni lazima tujihadhari tusije kuwa katika zile vikundi 3 ambazo tumeziangazia. Kikundi cha kwanza ni kile cha wapumbavu, the fools, ambao wanadhani ya kwamba wamejitosheleza, hawahitaji Mungu. So we must be careful so that we are not in the category of fools. Fools are those who think that they have it all. They don't think they need God. And then there is the category of the simple. Wale watu ambao hawana msimamo. Wanaigia lile gari ambalo limeguruma bila kujua au kujali laelekea wapi. Na kundi la 3, these are the mockers or scorners. Those are the people that mock God and mock God's people. So those are the categories that we have been looking at. But now as we conclude Proverbs chapter 3, we are looking at wisdom as justice to the neighbor. Yule mtu ambaye ni mtu wa hekima ni mtu ambaye hamchukulii jirani yake kwa mzaha.
And so the Bible here is very categorical and very specific. It really does not need interpretation. It should just be taken at face value. 4 things we are told and we are warned against. Number 1, do not withhold what is good to the other person if it is in your power. If it is in your power to do good, don't withhold and don't delay. Kwa hivyo, mtu akija kwako anataka msaada fulani, na wewe hakika unaweza kupeana ule msaada, basi Biblia inasema mtu wa hekima anatekeleza lile jambo bila kusitasita au bila kusema gojeni kesho. If it is within your power to do good, do it today. Kwa hivyo kama mtu ako na shida ya chakula, sasa kumwambia akuje kesho, hiyo njaa atapeleka wapi leo? And so we are called upon to do good to our neighbor who is in need if it is within our power. If it is within our power. Unajua kuna mambo wewe huwezi fanya, lakini kuna mambo ambayo unaweza fanya. There is help that you can give. And if it is within your power. Na ujue, Mungu hata kuuliza chenye huwezi fanya. Mungu atakuuliza chenye ulikuwa na uwezo na mamlaka ya kufanya, lakini haukufanya. You know the needs around you. You know the needs that you can meet. Meet them promptly. The key word here is bila kugoja. So, if I come to you and I am desperate, and I need 100 shillings, and I am desperate, and I present my case to you, and you realize that this is a desperate case, and this is a case that I am able to help, please don't send me away and tell me to come back tomorrow. Because sometimes tomorrow is too late. You need to do the good. Any good that is not done at the right time is not good at all. Yani, kuna wema ambao umechelewa ukawa sio wema tena. Kama tulikuwa tuna hospitali bill, kama tulikuwa tunataka pesa ya kwenda hospitali, na sasa wewe tukakwambia utupatie zile hela, tukibie hospitali, ukatuambia goja kidogo niangalie. Sasa mtu amekufa bila kutibiwa, hata ukija na mchango mkubwa namna gani wa matanga, haifai. Haifai. So if we must give help, we must give help that is prompt. So if you have to praise somebody, praise them while they can hear. Don't wait until your mother or your dad dies so that you can praise them. Praise them now when they can hear. Do good while it is within your power and do it at the right time. Waswahili wakasema goja goja huumiza matumbo. Na kwa hivyo ni vizuri, kama kuna wema ambao unaweza kuutekeleza, utekeleze sasa. Do it now. Because
if there is a good to be done today, let it be done today. Tomorrow might be too late. So number 2, we are told we choose other things, but we don't get to choose our neighbor. Hata pahali mnaenda kununua buloti maguta. Mukishanunua buloti maguta ina scheme, inakuja ile siku ya kwenda kufanya kitu inaitwa balloting. Balloting ni kusema tuko na plot 100 hapa na kuna watu 100. Sasa ni kwenda kuchukua ndio ujue yako itakuwa pande gani. Why do you think those companies do that? It is because they also know that it is a universal rule that you don't choose your neighbor. God chooses your neighbor for you. Are we together? Hapa kanisani, you may choose your neighbor. Akinyatane ujaere giti. Na kwa hivyo kama leo vile I have disorganized you. Sababu I said pande hii ni ya wale wanabatiziwa watoto. Sasa kuna watu saa hii hata kisomo haingii vizuri kwa sababu niliwanyang'anya viti zao pande hii. But you see, you don't choose your neighbor. And it is important that you understand that. You do not choose your neighbor. God chooses a neighbor for you. And when God chooses a neighbor for you, He chooses that neighbor so that you can minister to them. Whether it is a neighbor literally where you stay, or whether it is a neighbor on your way home, or whether it is your neighbor on your way to work, God picks people to be our neighbors so that we can minister to them. Na ni vizuri ujiulize, kwa sababu Mungu amenipatia neighbor kama huyu, kwa nini? And so we are told, do not do any harm to your neighbor. Why? Because they live, the word is trustfully near you. They know you more than even you know yourself. Because your neighbor has a better vantage point of your place. Anaona kwako zaidi ya vile unaona kwako. Hasa kwa wale ambao wamejenga nyumba na ambazo ziko juu. Kwaje ungekorwo wewe ikara kuria thi na wina neighbor wina gorofa, umenye akuonaga kiongo gatagati. Neighbor anajua jana uliingia saa ngapi. How do I know that? Kwa sababu hata wewe si ulichugulia neighbor yako akiingia. Tegoko kago 10. Aka 10 ne gwaku. Ne gwake. Ile ti gwake. So it is important that we handle our neighbors without doing harm. Do not do harm to your neighbor. And number 3, do not accuse falsely. Do not be a false witness. Ukipata watu wanaongelelea jambo fulani na wewe hauna uhakika, hapana ingilia maneno ambayo wewe hujui. Because that is how rumors are spread. Nimesikia. You end up saying these things as though they were true and they are not true. Na kwa kweli, the wisdom of Proverbs is calling upon us to nyihanyihia munua. Era your neighbor, nyihanyihia gaka. Ndumwikia guo nyihanyihia gaka. Ndari kondu agugutwara, mwire nyihanyihia gaka.
Nyihanyihia mehe. Nilisikia inaitwa mehe. So don't accuse. Don't say things that you do not know. Because God is not happy when we do that. God is not happy when we do that. And then finally we are told, do not be company with the violent. Wale watu ambao ni watu wa vita, wewe jiepushe nao. Mind your company. Mind the company you keep. Keep godly company. And so it is important that you ask yourself, who am I dealing with? Who is my friend? And we all need friends. Na nimewatajia kwa kifupi, I think I did that either last week but one. And I said that you need to look at your friends. And we all need friends. Number one, you need a friend who can help you grow in your faith. And the question is, katikati ya marafiki wako, unaye ambaye anaweza kukusaidia katika kukua kiroho? Do you have a friend who can help you grow in your faith? Because you need such a friend. Number two, you need a friend who can help you grow in your family relationships. Because we are family people. Na ni lazima utafute rafiki ambaye atakusaidia kukuza jamii yako. Na hapa wanaume uchukue na hatua moja nyuma. Uachilie mama. Kwa sababu you cannot have a family friend who is not approved by your wife. Why do I say that? Because your wife, na remember thikiriria wega, your wife is the law in your house. That is why when you got her, you got in-laws. Because you got the law. Now those others are in-laws. And so, you need a friend who will help you grow the family. So, you can have a best friend, but he is not necessarily a family friend. He can only be a family friend if he is approved by your wife. Na kama bibi amesema sitaki huyu, wachana na yeye. Mkutania huko nje, na upewe salamu, na useme utapeleka, lakini usidhubutu. Ndio atuike kilimo, ati uthio kauge, hey, na noageithio no waigwa wabuthia. My friend, konda kuona thina. Ndia kwirire kamundu kau niko gagukuagira haki. Na vita zikianza hapo utapata shida. So you need a friend who is a family friend. Number 3, you need a friend who can help you kujipanga kimaisha kifedha. You need somebody who can help you grow financially. Investment. So ni lazima ujue ya kwamba kuna mtu ambaye anaweza kukusaidia kukua kibiashara na kukua katika profession na career yako. You need somebody like that. You need a friend like that. And finally, and this is my list. It's not conclusive. You can add more friends.
You need a friend who is smarter than you, who can tell you when you are stupid. And you know that you can go to them and they will give you an opinion that is not sugar-coated. So you need at least 5 people who are your friends. Lakini shida ni kwamba unashukua mtu ambaye kazi yake ni kukusaidia kwenda kanisani na kuingia kwaya na kuingia community, and then you think that you are confident in financial matters. Utaanguka, my friend. Usichanganye marafiki. Kuna marafiki wa kukupeleka harusi na wengine wa kukupeleka matanga. Na usiite wenye wa kukupeleka harusi akupeleke matanga, utajiaibisha. Hello? Riu gikoraga mundu hari mundu manyitanire nake maumanaga thutha urimu mutheri, magithie kwa Desi maumanaga thutheri, Desi yagwa makagweri. Choose your friends well, my friend, and have diversity. I may be able to help you to grow in faith. I am not sure I'm the best suited person to help you grow in your business. I am not. So don't pick me and place me in a friendship bracket that I don't fit in. Choose wisely. Choose wisely. Na pia uangalia mtu ambaye ako juu yako. Sio tu kuangalia watu mko level moja, hamtasaidiana. Angalia watu ambao wako juu yako, so that you can learn a secret or two from them. Hata angalia watu ambao hata katika umri wamekomaa kukushida kidogo. Kwa hivyo kama wewe, if you are in your 30s, look for a friend in their 40s. And if you are in your 40s, look for a friend who is in their 50s. And if you are in your 50s, look for a friend who is in their 60s. So, kama hujafika menopause, tafuta rafiki ambaye amefika menopause. Nigetha kwĩrĩa ũrĩa gũthiaga gĩcizo kĩu gĩoka. Hello? You need somebody who is your senior. Usitembee tu na rika yako, hapana. Tafuta rafiki mmoja. Nyinyi ambao mnanyonyesha mko na tutoto tudogo. Na ile maneno nilikuwa naongea hapa juu ya teenagers, mnaona ni kama hadithi za Abunuwasi. Look for somebody who has a teenager and know the kind of madness that they are going through, because that is where exactly you are going. Ngoma iria ngwaragia horo wacio haha rĩ, cianyu rĩ, irĩ o riko ikĩrugwo. Tũtũ tũgĩkinyia mĩaka ĩyo rĩ, rũgano rũrĩa rũgakorwo bũrũri ũyũ rĩ, mũtirĩ mwarũigua. And so, look at the people you travel this life's journey with. Don't travel with violent men. Don't travel with those who mock God. Choose your friends wisely. And when you do that, God is going to bless you. Now, as we leave this place, go and do that good which you can do today. Don't wait until tomorrow. Hiyo kauzuri unapenda kufanyia mama yako, enda umfanyie leo. Usigoje kesho. That good. You know, there are people you owe a debt of gratitude. Let them know it. Appreciate them. Yes. Appreciate them and tell them yes. Do it at the right time.
Keep appreciating your parents. Usigoje ati siku moja ya msafara. Timulumandirira ngari kihuraga honi. Tene higo athie kwira maitu guo thengio kana thoguo. Miaka yothe ri ngatho cia muciari no ciurio ni muthenya umwe. Ni njuma imwe. Mutijokerie. Tetinywe ndiroria. Ngatho cia muciari ri no icokio njuma imwe thaa 8. Njuma imwe thaa 8. Na riu gutiri undu ungi. Do what you must do and do it now. Hello? Wathani arogocwo. Njitagwo Igo Abuthia na nĩ ndĩrathiĩ igũrũ na njĩra ya gwĩtĩkia. Kwaya tũhe irwĩmbo nĩgetha tũrute indo. Matoleo ni wakati wa matoleo sasa. Haraka haraka. Time is not on our side. We have eaten into the second service by 15 minutes already. Kwaya wakijiandaa, ningetaka kuongea na wenye nimebatizia watoto. You have 1 week to give me a copy of the birth certificate ya mtoto. Ndio niweze kutengeneza certificate of baptism. Without that sitaweza. So you have between now and Sunday. Uwe umeniletea copy, sitaki original, copy. Okay? Yes. Na ikiwezekana, maybe haitawezekana, lakini ikiwezekana, ukipiga picha unitumie kwa namba yangu ya WhatsApp, it will be even better. I don't even need to have a physical copy. So if you can get me a copy of that digital, it will be better. Lakini kama huwezi, kuja na physical copy. Na kama hauna birth certificate na mtoto amezaliwa hapa Ruiru, ukiona Joe Mudia atakuelekeza, atakusaidia. Kama bado hujapata birth certificate,